Connecting with the Divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the Divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே காணாதத கண்டாரே ஒரு வீடு ஒரு கூடு அட எதுவும் கிடையாதே சாக்காடு பிடிமூப்பு அதையெல்லாம் கடந்தாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கூத்தாடும் சடையாண்டி அதை குறியா கொண்டாரே காத்தோடு கதை பேசி சிவஞானம் கண்டாரே பத்தோட ஓரட்டு பத்தோட 18 சித்தர்கள் விளையாட்டு எத்தனை பேருக்கு தந்தாரோ விளையாட்டு சித்தங்கா போக்கு சிவம்போக்கு என சொன்னாரே பித்தங்கா போக மருந்தாக தனம் வந்தாரே வடகாசி தென்காசி வழியோரன் சித்தரடி அடியாத்தி முடிஞ்சாக்கா அடையாளம் கண்டுபிடி கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கண்டாரே காணாதத கண்டாரே ஒரு வீடு ஒரு கூடு அட எதுவும் கிடையாதே சாக்காடு பிடிமூப்பு அதையெல்லாம் கடந்தாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கூத்தாடும் சடையாண்டி அதை குறியா கொண்டாரே காத்தோடு கதை பேசி சிவஞானம் கண்டாரே பத்தோட ஓரட்டு பத்தோட 18 சித்தர்கள் விளையாட்டு எத்தனை பேருக்கு தந்தாரோ விளையாட்டு சித்தங்கா போக்கு சிவம்போக்கு என சொன்னாரே பித்தங்கா போக மருந்தாக தனம் வந்தாரே வடகாசி தென்காசி வழியோரன் சித்தரடி அடியாத்தி முடிஞ்சாக்கா அடையாளம் கண்டுபிடி கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கண்டாரே காணாதத கண்டாரே ஒரு வீடு ஒரு கூடு அட எதுவும் கிடையாதே சாக்காடு பிடிமூப்பு அதையெல்லாம் கடந்தாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே கூத்தாடும் சடையாண்டி அதை குறியா கொண்டாரே காத்தோடு கதை பேசி சிவஞானம் கண்டாரே பத்தோட ஓரட்டு பத்தோட 18 சித்தர்கள் விளையாட்டு எத்தனை பேருக்கு தந்தாரோ விளையாட்டு சித்தங்கா போக்கு சிவம்போக்கு என சொன்னாரே பித்தங்கா போக மருந்தாக தனம் வந்தாரே வடகாசி தென்காசி வழியோரன் சித்தரடி அடியாத்தி முடிஞ்சாக்கா அடையாளம் கண்டுபிடி கண்டாரே காணாதத கண்டாரே கண்டாரே கைலாசம் கண்டாரே ஐயா சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர ஐயா சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர என் பேரறிய உறவறிய தவத்துறவறிய உள்ளொன்று புறம் ஒன்று பேசறிய உமை சிவன் போலே வேறறிய சிவ 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 ரகர ரகர 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 காலையும் மாலையும் கணக்கறிய நாளும் கோடும் நான் அறிய பாலையும் சோலையும் பிரித்தறிய பரம பரஞ்சோதி அடி சிறிய சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ஐயா ஊனறிய உயிர் உடலறிய
வழியை நான் அறிய, ஆணறிய பெண்ணலி அறிய, ஆதி சிதம்பரம் நான் அறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர. சாமி உன்னது பொருளது கண்டறிய, போகமும் மோகமும் கொண்டறிய, ஆசை பேராசை அறிந்தறிய, அம்பலமாடியை மறந்தறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. ஐயா சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. ஆகம வேதங்கள் படித்தறிய, ஆறு குளங்களில் குடித்தறிய, யாகமும் யோகமும் செய்தறிய, கோமுகம் பார்த்து பணிந்தறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. சும்மா ஒருபோது இருந்தறிய, சுத்த அசுத்தங்கள் பார்த்தறிய, ஆத்மனி வேதனை செய்தறிய, அர்த்தநாரீசன் அடி சிறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர. சாமி ஏடறிய, சொல் எழுத்தறிய, ஏற்றமும் தாழ்வும் நான் அறிய, வீடறிய குடும்பாடறிய, சோமசுந்தரனும் மறந்தறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. உணவறிய ஊரும் உணர்வறிய, உள்யது வெளியது நான் அறிய, கணவறிய மெய் நனவறிய, கனக சபாவரி அடி சிறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. ஐயா சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர. இரவறிய ஒரு பகலறிய, இறப்பும் பிறப்பு நான் அறிய, வரவறிய கை செலவறிய, பரசிவ திருவடி மறந்தறிய. சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர, சிவ 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 ரகர ரகர, சிவ 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 ரகர. சாமி வழியறிய கொண்ட வழியறிய, பாவ புண்ணியம் நான் அறிய, குலமறியேன் பிறர் நலமறிய, நீத கண்டன மறந்தறிய. சிவ 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 ரகர ரகர. நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம், நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசக்தி மத்யமாம், அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம், வந்தே குரு பரம்பராம்.
I welcome you all with my love and blessings. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Srimahans, Mahans, Tanidar Kotari, visitors, viewers, sitting with us all over the world through Nithyananda TV, Kailasa's HNTV. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's direct message from Kailasa. Listen. Your experience about you is conscious sovereignty. In reality, your experience about you is conscious sovereignty. Your prenatal, postnatal habits Listen intensely. The conscious sovereignty is the core of your reality. Your prenatal, postnatal habits cannot bind you or chain you. Prenatal habits are called karmas. Postnatal habits are called patterns. Both together can be called as mind. Mind which chains you, binds you with your prenatal, postnatal patterns, habits, attitudes, karmas cannot bind you in reality. Listen. I am revealing the truth as it is. This is literally Nirvana Diksha. Truth as it is, without being clothed, dressed, or any makeup. Raw, straight, wild, real truth as it is. Your conscious sovereignty is your reality. Your prenatal patterns and habits and karmas, postnatal patterns and habits and karmas, nothing can actually bind you. Nothing can actually chain you. Understand? Your delusion, you are bound, itself is an illusion. I'll tell you. I'll give you one example. My Guru Arunagiri Yogeshwara told me very clearly one statement.
கண்ண பிரம்மாண்டத்துல இருக்கிறதாம்பா பிண்டாண்டத்துல இருக்கு. நீ தினம் பார்க்கிற ஜாக்கிரத் சொப்ன சுஷுப்தி இந்த 3 நிலைகளையும் புரிஞ்சதுனாலே 25 துரியாதீதம் வரைக்கும் முழுசா எல்லா நிலையும் புரிஞ்சிரும்பா, அனுபவம் ஆயிடும். I'll translate in English. He told me, whatever is in the cosmos, macrocosm, is in the microcosm. Whatever you go through in your deep sleep, dream and waking state, if you start understanding, you will realize all the 25 states up to Turyadita and experience. This is the formula, basic formula he gave me. Understand this formula. I'll give you more detailed, deeper revelations when you wake up from a nightmare. You always feel bad for suffering those few seconds or minutes in the nightmare. Instead of celebrating, you are free from it. Same way, whenever you are out of delusion by a powerful cognition, celebrate you are out of delusion due to powerful cognition. Don't try to repent, feel powerless, guilty about the delusion with which you suffered. Listen, actually, in reality, delusion itself is because of your non-involvement, inactivity, withdrawal. When an elephant sleeps, even a wolf and fox will try to bite his leg. Listen. When an elephant sleeps, wolf and fox will try to bite his leg. When a lion is fast asleep, even wolves and foxes will try to eat the meat. Listen carefully. I'll repeat. Because the lion is sleeping, wolves and foxes get the courage to come near the lion, try to eat the leftover meat. Because the elephant is sleeping, wolves and foxes will try to come and bite the feet of the elephant, try to take a bite. Because you are not involved with yourself, even your delusion is invited upon you. Listen. Why you have nightmare? Because you fell into the lower conscious identity. Your decision to fall into the lower conscious identity naturally invites nightmare in you. Your decision to wake up to the higher identity not only will throw away the nightmare, it can throw away all delusions and illusions.
when you have delusions, illusions, sufferings, do not try to work on facts, figures, informations. Work on your identity. If you are having a nightmare, a tiger is chasing you, you are about to fall from a cliff below, lake filled with crocodiles, too many poisonous snakes, don't try to get a gun and try to kill all that animals. Don't try to work with the seen. Stupidest, most foolish thing is trying to work with the seen before attending to your lower conscious identity. Even if you kill all the tigers, elephants, crocodiles, animals you are seeing in your nightmare, you will see new animals will be immediately replaced. Listen. Working on your conscious reality will wake up your conscious sovereignty in you that will solve millions of problems you are facing in your life, even in a very practical, strategic way. You always think, will my conscious sovereignty help me to strategize and win in my life? You think, oh, if I am awakened, achieve conscious sovereignty, I may leave all this and that way all my problems will be solved. But I wanted to play this game and very strategically, successfully. Hey, I am telling you, wake up to the higher conscious sovereignty. You will be amazingly strategic. Amazingly strategic. Successful. Extremely blissful. Declare your conscious sovereignty, supremacy over your prenatal, postnatal karmas and patterns, habits, attitudes. Everything you acquired before your birth, prenatal, after your birth, postnatal. Declare your conscious sovereignty, conscious supremacy over all that. All that. Prenatal, postnatal cannot bind you. Cannot bind you. How your nightmares cannot bind you. Even when you go through your nightmares, you are not really affected. Listen. In your nightmare, if you are seeing a snake biting you, a poisonous snake biting you, it's not that your body really gets poisoned and you die. No. All nightmare is designed ultimately to wake you up. All delusions are designed ultimately to enlighten you. Shani comes in your life. Rahu comes in your life
only to wake you up to Guru and give you enlightenment. Understand? Even your delusion is nothing more than you just slapping your face and waking yourself. How sometimes in the morning you wash your face and just slap yourself and wake you up, or stretch your body, do yoga and make yourself fully awake. Same way, your delusions are designed to wake you up. Listen. Your realization of your conscious sovereignty will bring ultimate relationship between you and me. You know, you are Paramashiva, I am Paramashiva, and with extreme oneness, how you love you, you will love me. Only a person who realizes his conscious sovereignty, his relationship with me, it will be eternal. I trust only that relationship. This is the chastity of your soul, consciousness. This Guru Poornima, I give you all the gift, establishing relationship between you and me, conscious sovereignty centered. You are conscious sovereign being, Paramashiva. And I am Paramashiva, you are Paramashiva. How you love you, same way you love me. How I love me, same way I love you. We both love ourselves and each other in oneness. I give you all this sweet gift of conscious sovereignty centered relationship between you and me as Guru Poornima Prasada. From today, I'll help you all till Guru Poornima to align the conscious sovereignty centered relationship. See, if we had our relationship diluted, deluded, in course of time, little greed, little fear, that your greed, you want some boon from me, your fear, you want me to save you from some problems. If all that got added, nothing wrong, you don't need to worry about it. It is just a small delusions. But now let us revive, re-establish our relationship, conscious sovereignty centered. Understand? Many times my disciples come and tell me, you all the time train only me, find only faults on me. See, the other person is also having the same problem, but you don't tell anything to them. Listen. When I am correcting you, working on you, cleaning your patterns, how do you expect I will not do the same on the other person also? I do it when you don't see, or the way you can't see.
But with each one I am working to evolve our relationship conscious sovereignty based. Understand? The truths I am talking today is the pure Nirvana Diksha. Listen carefully. Your reality means Jiva Tattva, Jiva Satya. Your existence's reality is conscious sovereignty. And with that same realization, you are a conscious sovereign being. Relating with Paramashiva is the love centered on oneness. Paramadvaita Bhakti. You know, you are conscious sovereign being and your Guru is conscious sovereign being. As you love you, you love your Guru. It is due to the oneness you feel with your Guru, you love him deeply. Jiva relating with Ishvara should be through this Paramadvaita Bhakti. Ultimate oneness centered Bhakti. First. Second, your Jiva, soul, which declares conscious sovereignty over this Jagat world, manifests most powerful existence and life, Ishwaratva, over this whole existence. That is the core principle, truth, from which all power manifestation happens. So understand, you declaring your conscious sovereignty is jnana, knowledge of the truth. Yukti, powerful yukti, and buddhi, powerful knowledge. You, with that same realization of conscious sovereignty, in love with Paramatma, Parabrahma, Parandama, Paramashiva, Paramburul, the Guru, who gives you this knowledge, having oneness and love with that being, is Parama Bhakti, the ultimate Bhakti. You declaring your conscious sovereignty over this Jagat is Parama Shakti, ultimate power. Listen. You declaring conscious sovereignty, realizing that as a reality, deciding to live it
is Buddhi, the greatest Parama Buddhi. You, with that same realization of conscious sovereignty, connecting with your Guru, loving him as you love you, because you are also Paramashiva, he is also Paramashiva. In that oneness, loving him is Parama Bhakti. You declaring your conscious sovereignty within you and conscious supremacy over this Jagat is Parama Shakti, power manifestation. Jiva, Ishvara, Jagat. These three, when it becomes centered on conscious sovereignty, you are Paramashiva. Listen. Even now you are Paramashiva. Realizing it is the Parama Yukti, ultimate truth and strategy for life. I'll tell you. In the cosmic level, Paramashiva has 5 of his dimensions: creation, sustenance, rejuvenation, destruction and rejuvenation, putting in and pulling out of delusion, and liberation. All these 5. In your microcosmic life, in your Pindanda microcosmic level, you play the same game. Every day, the new cells getting created, new organs getting manifested in your body is your creation. All of you need to know. Including your brain, everything gets newly created. New cells are created every minute, every second. This is your creation. In microcosmic level, in macrocosmic level, the planets which manifest planets are getting created. In microcosmic level, the cells are created. In the macrocosmic level, whatever is created is continuously getting sustained. In microcosmic level, the body you create is getting sustained. The life you manifest is getting sustained by you. You continuously breathing, inhaling and exhaling, keeping you alive is sustenance, maintenance in microcosmic level. In the macrocosmic level, destruction, rejuvenation, samhara is black holes swallowing big bangs. In the microcosmic level, the old cells getting killed and new cells getting formed is rejuvenation, samhara. In your body, in your microcosmic level, Pindanda level. Same way, in the Brahmanda level, the delusion is cosmos creating deluges, pralayas to rejuvenate itself, clean itself. I told you, this year, not just corona, there are so many other natural calamities. To clean the collective negativity will happen. This deluge, pralaya, will clean up a lot of collective negativity. You can see the heat wave all over the world.
all the Panchabhutas playing and aligning itself. In the cosmic level, this is the delusion, Throbhava going on. In the macrocosm, Pindanda level, you forgetting your existence as Paramashiva, higher reality, falling into the nightmares and going through, is the small scale Throbhava. Delusion in the Pindanda, microcosmic level you go through. In the cosmic level, Brahmanda level, liberation, Anugraha is Paramashiva himself manifesting as this Nijavadara Nithyananda and making this Kailasa happen. And guiding all the beings in microcosmic level, Pindanda level, you receiving these powerful cognitions and liberating yourself from all this deluge by holding on to the Guru's feet is the liberation happening in you. Understand, whatever is happening in Brahmanda, macrocosm, is happening in your Pindanda, microcosm. So don't worry about your delusions. Don't be powerless about it. Don't try to work with the facts and figures externally. Don't try to work with the seen. Work on the seer. I tell you, listen carefully. When Krishna declares his state, space, powers, being, how he is and his conscious sovereignty, whoever listened to him reached the Parandama, Vaikunta, his space. At the same time, Shishubala was trying to portray, describe how Krishna is. Whoever listened to Shishubala lived in Shishubala's space and got destroyed. When I declare about me, my state, my space, my being, my consciousness, if you connect with that, you will enjoy Kailasa and the ultimate space, conscious sovereignty I am manifesting. Instead, if you try to do independent research, independent investigation, the druggies, rapists, devil worshippers, racists, this gang, how they try to portray me, describe me, like how Shishubala, Saguni, all of them try to describe Krishna. Same way, these culinaries, rapists, child rapists, druggies, devil worshippers, when this gang try to describe me, abuse me, and if you listen to them, their words, you will be in their space and get destroyed. You will become druggy, you will become them and get destroyed.
Because with whom you relate and connect, whose words you decide to believe, you get their bioenergy. That is why I again and again tell you, if you are doing your independent investigation based on the opinions of the druggies, child rapists, racists, criminals, culnaries, and devil worshippers, you will only reach their space. Rot and die in their space. Listen. That is why it is important to connect with how Krishna introduces himself. Not how Shaguni or Shishubala introduces Krishna. Listen. Intensely, consciously, ferociously decide to work on your conscious sovereignty. It's extremely exciting, fresh, alive experience of beautiful sunrise. Conscious sovereignty is the beautiful sunrise. I tell you, if you don't have a good friends to inspire you, don't talk to anyone, don't spend time with anyone, just spend time with my satsangs. That's the best friend you can have for yourself to enlighten you. Wrong friends will destroy your life. All those people who tell you, you should do your own independent investigation, they will put their shit on your mouth. They will nicely cook it. It may even feel tasty sometimes, spicy. Only when it goes inside you will realize the impact of it. Understand? Falling into the delusion is not wrong, but not coming out is wrong. Falling into the delusion is not wrong, but not coming out is wrong. If any fear or greed, knowingly or unknowingly entered between guru-disciple relationship, now is the time purifying it, rejuvenating it, pulling out of delusion and liberating yourself, getting back, aligning to
conscious sovereignty centered relationship. Conscious sovereignty centric relationship. Conscious sovereignty centric buddhi, bhakti, shakti. Conscious sovereignty centric buddhi, bhakti, shakti. I tell you, have right friends who inspire your conscious sovereignty, enlightenment, and right Guru Bhakti. If you don't have that kind of friends, better don't relate with them. Don't relate with anyone. Just spend time with yourself, watching my satsang, reading my books. That will inspire you, raise you to experience conscious sovereignty. I tell you. This deluge, pralaya, brings many delusions. Lies looks like facts. See, when you are boiling with insecurity, any person giving you any information which may look like a fact, you will take that as a truth and make stupid decisions. Like this Shishubala and Saguni, when they abuse Krishna, they always get some facts, some figures, some ideas as a evidence for them. Twisted, misrepresented, manipulated. When you are boiling in hatred, you simply swallow the shit supplied to you by Shishubala and Sahuni. And his gang. Shishubala Sahuni gang. Description about Krishna will destroy your life and you will be destroying others' life. Go to Krishna's version about himself. That will liberate you and you will be liberating others. Listen to this satsang intensely. This conscious sovereignty centered buddhi, bhakti, shakti, yukti, strategies. These are the best things you can manifest in your life. This Guru Poornima gift for all of you from me is this conscious sovereignty centered buddhi, shakti, bhakti, yukti as a gift. As a gift. Bring your relationship with the Guru conscious sovereignty centered. He will take care of everything else. He will give you the buddhi to experience you as a conscious sovereign being. He will give you shakti to declare your conscious supremacy over this jagat.
with a conscious sovereignty. He will give you yukti. Conscious sovereignty life strategies. Understand? Even morning waking up and doing yoga is a strategy for conscious sovereignty. Doing puja is the strategy for the conscious sovereignty. Eating vegetarian food is a strategy for conscious sovereignty. He will give you all the best yuktis. Guru will give you all the best yuktis for conscious sovereignty. The Madeleine Portuguese is writing a message. What an incredible satsang. This is exactly what I needed to hear today. Thank you, Swamiji. Hey, listen. This is exactly what the whole world need to hear. Whole world need to listen. I am talking to each one of you. Whether you are my sweet, deep feeling connected disciple or very deeply connected but very shy to express the devotion, like Maitrik Patel, very deeply connected but very shy, or deeply connected but reluctant warrior, like Anusha Kodali, very deeply connected but reluctant warrior. Oh, I don't know whether I will miss this, I will miss that. Oh, I don't know how I will feel about it. Oh, I don't know after going to Kailas what will be my feeling. Will I be able to sustain? Will I be able to do this? Will I be able to do that? Will I? This is what I call reluctant warriors. Whatever may be the state or space you are in, I tell you, you all need to listen to this truth today. See, I have some of my balasans, extremely devoted. When I walk, they will come behind me, just following my footsteps. But if there is a need to protect me, defend me, they will just jump in front of me, ready to give even their own life to protect me. I tell you. Some of the most beautiful Tyagis have come down with me from Kailasa. They have come down from Kailasa. You will see their manifestations, how they manifest themselves and hold themselves. You will see now when Kailasa is open to all of you and when you are all able to come and have
the experience of Kailasa physically. That kind of a highly dedicated Tyagi disciples, from that level to people who just got connected yesterday's satsang and feel this guy is talking something with the sense. It is not that as the troll boys, the troll videos and memes guys abuse him. See, many times these trolls and memes guys, they think they can abuse me and try to put some music and edit, cut and twist, manipulate my words and try to spread. But you know, funny thing, I'll give you the statistics. There are millions of people who saw troll video, memes, abusive videos first and then Googled about me, saw the satsang and got connected and became devotees. But we don't have a single person who was a devotee and saw the troll video or memes video and lost the devotion and left me. See the whole scene. So those fools, trolls, abusers, all of them, not only all their efforts are waste, indirectly it is helping my mission. Even though they don't want to help, their intention is no way helping my mission, but the final result is helping my mission. That's the way it is ending. That's the way it is happening. So listen, whether somebody who got connected just yesterday or a great Tyagi, you may be any level disciple. You need to hear this truth. Whole world need to hear this truth of conscious sovereignty. Listen. So many people trolled, distorted, abused my statement about that me talking to me. Actually, if you see the original video, you will understand this is the Paramadvaita, the ultimate Advaitic statement. Cosmic me, Paramashiva, manifesting in this as me, talking to all of you who are experiencing me in you. All of you experience you as me. That me in you and the me in me and cosmic me, all three are made of same substance called consciousness. Because I have realized cosmic me, individual me, and the me in you, all three are one and the same. I love cosmic me, the me in you, as me in me. And that me talking through this me to the me in all of you. So many people told,
I think this is a super hit troll video. But many people who got little curious, triggered, something seems to be like making sense. Why is he telling what he is telling? Let me just Google. Whoever Googled and started seeing more satsangs, they all got connected. They all got connected. I tell you, the truth you need to hear now is conscious sovereignty. The truth you need to meditate now is conscious sovereignty. Hold this in your being. Meditate on it intensely. Wherever you are, you will manifest me. Wherever you are, you will manifest Paramashiva. I am here to give you this bliss, this conscious sovereignty, the ultimate freedom. Especially when you start manifesting one or two powers from your conscious sovereignty, you will get so much strength and confidence on you. About the conscious sovereignty, you will understand what I am doing, my mission. Listen. Every breath I am taking, manifesting as words, is initiation to give you conscious sovereignty. Every movement I am doing is a sweet hug, Shaktipada, Shaktinipada, initiating all of you through Sparshadiksha, giving you conscious sovereignty. Everything I do is to make you experience conscious sovereignty. Realize conscious sovereignty. I tell you. Especially you are going through the third 7. See, first 7 year, second 7 year, third 7 year, fourth 7 year. This third 7 year and fourth 7 year means age 14 to 21 and 21 to 28. This two is the most important period of your life. If you are between 14 to 28 and you withstood this pralaya and stayed back with me, I guarantee you are enlightened. I will manifest conscious sovereignty.
in all its dimension in you. Because that is the time internally and externally so much turbulence happens. If you are between 14 and 28 and stayed in Kailasa, means, you see, if you have come already into the Kailasa and stayed with me, you won the game. If you have not come at all, but connected as a devotee and stayed as a devotee, continuing as a devotee, and then also again you won the game. Both team never came, but wanting to come, never broke the integrity. You won the Kailasa, you won the game. Came, withstood all this turbulence and pralaya and stayed. You won the game. This is the most crucial time, this 14 to 28, to build the conscious sovereignty. The hormones, chemicals, everything. The way it churns inside, outside. The way you feel about you, because of that, the way you feel about Guru and others. Conscious sovereignty is the truth. You should digest, internalize, hold, build buddhi, bhakti, shakti, yukti out of this powerful truth, conscious sovereignty. It's the ultimate freedom and ultimate enlightenment. Sit now, your head, neck, spine straight. No need to close your eyes. Keep your eyes open intensely, seeing me through all your three eyes. I'll give you Shakti Pada and Shaktini Pada to experience conscious sovereignty. Conscious sovereignty.
மெதுவா பேராசையா மாத்துது. ஆளும் அகிலும் உன்னுள் அச்சத்தையே விலக்குது. அசைய மெதுவா பேராசையா மாத்துது. ஆன்மீக வாழ்வு தரும் ஆனந்தமும் தேடி வர ஆகாது ஆசையச்ச தூர ஓட்டிடு. ஆன்மீக வாழ்வு தரும் ஆனந்தமும் தேடி வர ஆகாது ஆசையச்ச தூர ஓட்டிடு. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. ஆடலாம் பாடலாம் கொண்டாடலாம் ஆனந்தமாய் நித்யனவன் பாதை வாழலாம். தியானமாம் நித்ய தந்த பாதை தன்னிலே ஆட்டமுடன் பாட்டமோடு ஆனந்தமாய் கொண்டாடவே. ஆன்மஞான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே. ஆன்மஞான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே. நித்யானந்த சத்குருவின் காலடியை பற்ற மற்ற எண்ணமெல்லாம் ஓடிவிடுமே. மனம் கொண்ட எண்ணமோட குரு நித்யனவன் சக்தி அது வாழ்வில் பெரும் மேன்மை தருமே. மனமே மாயை என்று நித்யானந்தர் சொன்னது மிகையாய் ஆண்டிருந்தால் ஏமாற்றமே மிஞ்சது. மனமே மாயை என்று நித்யானந்தர் சொன்னது மிகையாய் ஆண்டிருந்தால் ஏமாற்றமே மிஞ்சது. மீளாத ஆனந்தமும் சேரும் உன் கண் திறந்து மனமே வரும் லீலை என்று ஏற்றுக்கொள்வது. மீளாத ஆனந்தமும் சேரும் உன் கண் திறந்து மனமே வரும் லீலை என்று ஏற்றுக்கொள்வது. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. ஆடலாம் பாடலாம் கொண்டாடலாம் ஆனந்தமாய் நித்யனவன் பாதை வாழலாம். தியானமாம் நித்ய தந்த பாதை தன்னிலே ஆட்டமுடன் பாட்டமோடு ஆனந்தமாய் கொண்டாடவே. ஆன்மஞான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே. ஆன்மஞான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே. நித்யானந்த சத்குருவின் காலடியை பற்ற மற்ற எண்ணமெல்லாம் ஓடிவிடுமே. மனம் கொண்ட எண்ணமோட குரு நித்யனவன் சக்தி அது வாழ்வில் பெரும் மேன்மை தருமே. அகந்தை ஓடிவிட ஆனந்தமாய் ஆடிடு. ஆனந்த வாழ்வு காண நித்ய தந்த வழியிது. அகந்தை ஓடிவிட ஆனந்தமாய் ஆடிடு. ஆனந்த வாழ்வு காண நித்ய தந்த வழியிது. உருவம் இல்லாது உள்ளே பொங்கி எழும் ஆனந்தத்தை வடிவாய் வெளிக்காட்டிவிடும் யுக்தி தான் இது. உருவம் இல்லாது உள்ளே பொங்கி எழும் ஆனந்தத்தை வடிவாய் வெளிக்காட்டிவிடும் யுக்தி தான் இது. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. ஆடலாம் பாடலாம் கொண்டாடலாம் ஆனந்தமாய் நித்யனவன் பாதை வாழலாம். தியானமாம் நித்ய தந்த பாதை தன்னிலே ஆட்டமுடன் பாட்டமோடு ஆனந்தமாய் கொண்டாடவே. ஆன்மஞான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே. ஆன்மஞான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே. நித்யானந்த சத்குருவின் காலடியை பற்ற மற்ற எண்ணமெல்லாம் ஓடிவிடுமே. மனம் கொண்ட எண்ணமோட குரு நித்யனவன் சக்தி அது வாழ்வில் பெரும் மேன்மை தருமே. தனியா உருவம் ஒன்று உடலுக்கில்லை என்பது மனதின் எண்ணங்களை உருவமாக கொள்ளுது. தனியா உருவம் ஒன்று உடலுக்கில்லை என்பது மனதின் எண்ணங்களை உருவமாக கொள்ளுது. தெய்வீகமான உடல் கொள்ள மனம் மாறிவிடு. உபதேசம் செய்தபடி வாழ்ந்து காட்டிடு. தெய்வீகமான உடல் கொள்ள மனம் மாறிவிடு. உபதேசம் செய்தபடி வாழ்ந்து காட்டிடு. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. நித்ய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு. ஆடலாம் பாடலாம் கொண்டாடலாம்
அல்லவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெறும் வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா
பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் உலகிற்கு வந்தம்மை ஆட்கொள்ள தேவர்களை காத்திட வைத்தான். தாயாய் பேரருள் புரிய உடல் ரோமம் சிலிர்த்திட நித்யனாய் வந்து அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். சித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன். சித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும். தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன். மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும். யாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். புறமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன். ஞானப்பாடி தரங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன். உள்ளும் புறமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன். ஞானப்பாடி தரங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும். மகிமை அர்த்தித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன். ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும். மகிமை அர்த்தித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே. விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன். புண்ணிய சேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே. விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா. ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். முப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன். வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூல காரணன். முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர் கருள்வான். முப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன். வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூல காரணன். முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர் கருள்வான் அண்ணாமலையில் பிற
I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity. The state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The state, space, powers, being and superconsciousness of Paramashiva, Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om. I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity. The state, space, powers, being, superconsciousness. And Kailasa of Paramashiva. I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्री कैलासोन्नतद्वादशान्त श्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ
त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहा